Good afternoon, everyone. Welcome to our reading of Чайтанья Bhagavata. Добрый день, всем добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагаваты. We hope that everybody's had a good day. Надеюсь, что у вас был чудесный день сегодня. Have we had a good day? It's terrific. Shiv Charan says we've had a terrific day. Швейцарин говорит, что у нас просто превосходный день. It must be the truth. Должно быть истиной. Hare Krishna. Oh. Okay, we're reading the end of the first volume. Мы с вами дошли до конца первого тома. And we read about Jagannath Mishra leaving home, or leaving this world. И мы прочитали о том, как Джаганнатха Мишра уходит из этого мира. And we read how Lord Chaitanya he just became intense about studying. И также мы читали о том, что Господь Чайтанья очень сильно погрузился в обучение. He became very intense. Очень сильно погрузился. And he became an excellent debater. Он стал искусным ведущим дебатов. And he and his boyfriends were always debating other groups of students at the bank of the Ganga. И он со своими друзьями постоянно дебатировали с другими ребятами на берегу Ганги. And the other boys, they thought that he was being a little bit proud. И другие ребята думали, что он немножко возгордился. And conceited. И слишком самоуверенным стал. And he would defeat their argument. Он разбивал их аргументы. And then he would say something that would defeat his argument. Потом он приводил аргументы, которые разбивали его собственные. And then he would reestablish his argument. А потом снова восстанавливал свои изначальные аргументы. So he was really a phenomenal student. То есть он был действительно поразительным учеником. And he used to come home and he used to just grab his books and go to some solitary place and study like anything. И когда он возвращался домой, он просто брал свои учебники, уходил в уединенное место и учился, полностью погрузившись. But we read that he would sometimes become very disturbed. И также мы с вами прочитали, что иногда он погружался в глубокие беспокойства. Shiv, maybe turn on that fan instead of this fan. Yeah. And one day he was speaking to his mom, and he said, "Mom, please give me a garland. I want to go take my bath, and I want to worship the Ganga." И однажды он пришел домой и сказал: "Мама, дай мне, пожалуйста, гирлянду, я пойду на Гангу при омовении и проведу поклонение." And she responded, "Just a moment, I'll go get the garland." И она ответила: "Сейчас, минутку, принесу гирлянду." And he had a real temper fit. И у него вдруг загорелось почему-то его And настроение. he broke things, and he beat things. И он начал бить все, начал колотить все. And when there wasn't anything else to break, then he went outside the house and he started rolling back and forth in the courtyard. И когда уже нечего было разбивать, он выходил во двор и начинал кататься по земле во дворе. And when he was rolling in the dust, then his golden body became covered with the dust, and he was indescribably and incomparably beautiful. И когда он катался по земле, его прекрасное золотистое тело покрывалось пылью, и он становился неописуемо, несравненно красив. And he rolled back and forth for some time, and then he became calm, and he just continued lying there. Покатавшись какое-то время по земле, он успокаивался и просто лежал. And then he entered into yoga nidra. Погружался в йога-нидру. He just lay there peacefully on the ground. Лежал спокойно во дворе.
And Vrindavan says, he who lies on the body of Ananta, he whose lotus feet are constantly served by the goddess of fortune, and he who is known through the Vedas, that same Lord was now sleeping in the courtyard of Sachi Devi. И дальше Вриндаван Дас Такур говорит, тот самый Господь, который сейчас спит во дворе Шачи Деви, ему поклоняется, а он возлежит на теле Ананта Шеши. Его лотосным стопам постоянно служит богиня процветания, и его постигают посредством всех вед. In such beautiful verse, he's establishing that Lord Chaitanya is actually the Supreme Person. Прекрасный стих, в котором утверждается, что Господь Чайтанья является верховной личностью. He whose hair pores are the source of innumerable universes. I'll read the whole thing. He whose servants direct the creation, maintenance, and destruction of the universe. He whose glories intoxicate the minds of even Shiva and Brahma. That same Lord was now sleeping in the courtyard of Sachi. Тот самый Господь, который сейчас спит во дворе Шачи, из его пор исходят бесчисленные вселенные. Его слуги повелевают всем творением, поддержанием и разрушением во всех этих вселенных. И он же, его же слава опьяняет умы даже Шивы и Брамы. As the Supreme Lord thus relished Yoga Nidra, all the demigods would neither laugh nor cry. Or all the demigods either laughed or cried. Okay. Когда Господь таким образом наслаждался йога-нидрой, все полубоги либо плакали, либо смеялись. Shortly thereafter, Sachi Devi came back and brought the garland and other things for worshipping the Ganga. Вскоре после этого Шачи вернулась и принесла гирлянду и другие предметы для поклонения Ганге. She slowly brushed the sand off the Lord's body and lifted him up. Она не спеша смахнула песок с тела Господа и подняла его. And she said, "Get up, my dear son. Она сказала, поднимайся, дорогой сын. Open your eyes and take this beautiful garland. Открой глаза, возьми эту красивую гирлянду. And go worship the Ganga as you desire. И отправляйся поклоняться Ганге, как ты и хотел. It is good that you have broken everything. На самом деле хорошо, что ты все разбил. I hope that all further impediments have been destroyed by this act." Я надеюсь, что все предстоящие препятствия были уничтожены этим действием. Well, it's a pretty nice perspective that his mom took. Очень хорошая у нее точка зрения. You've broken everything here. Ты здесь все разбил. I hope that everything else that will be inauspicious has been broken. Поэтому я надеюсь, что все остальное, что было неблагоприятно, тоже разбито. Positive. Very positive. Очень позитивный взгляд. Sure, if I did something like that when I was a boy, I would be the next thing broken in the house. Если бы я сделал что-нибудь такое в детстве, то я бы был бы следующим, кого бы разбили в доме. You know, Helen would teach me a lesson. Хелен научила бы меня уроку. On hearing his mother's words, Sri Gaurasundar felt very embarrassed and he went to take his bath. Услышав слова своей матери, Шри Гаурасундара застыдился и отправился принимать омовение. Meanwhile, Mother Sachi cleaned the house and she prepared to cook. Тем временем мама Шачи вычистила дом и приготовилась готовить. And although Lord Chaitanya, he destroyed so many things, the child destroyed so many things, still Sachi didn't feel any distress. А несмотря на то, что ее ребенок разбил столько всего, Шачи не переживала совсем. She simply tolerated Gaura's mischief. Она просто терпела выходки Гауры. Just as Mother Yasoda tolerated Krishna's unlimited mischief in Gokula. Точно так же, как мама Ишода терпела бесчисленные выходки Кришны в Гокуле. So Sachi Devi, she just always tolerated the mischievous activities of Gauranga.
Шачи Деви, она постоянно терпела выходки или проделки Господа Гауранги. What are some of the mischievous things that Krishna would do? He would pinch others' children and pee on them. Our Shiv Charana is using his best language today. He said that Krishna would pinch other children and he would pass water upon them. He would urinate upon them. Он сказал, что Кришна щипал других детей и мочился на них. He would steal butter. Воровал масло. And he would steal so many things. И много всего другого воровал. And then Vrindavan Das says, Затем Вриндаван Дас говорит, I am unable to describe the many similar mischievous pastimes performed by the Lord. я не способен описать все эти проделки, которые Господь вытворял. But Sachi Devi, she tolerated everything with her body, her mind, and her words. Но Шачи Деви, она терпела все это и телом, и умом, и речью. As though she were Mother Earth herself. Как будто бы она была самой матерью землей. That's a nice example of tolerance. Хороший пример терпения. You know, Mother Earth. Мать земля. Just think how much she tolerates the misdeeds that we do. Только задумайтесь, как она терпит все те выходки, которые мы вытворяем. Our sucking the oil out of the earth, taking valuable minerals out of the earth. То, что мы постоянно выкачиваем нефть из земли, разные минералы выкапываем. Polluting the water, polluting the air. Загрязняем воду, воздух. You know, polluting the ether. Даже эфир оскверняем. But she always tolerates. Но она все терпит. And we should become very tolerant as devotees also. И мы, как преданные, тоже должны быть очень терпимыми. You know, oftentimes we find our tolerance level is very short. Иногда мы сталкиваемся с тем, что уровень нашей терпимости очень маленький. You know, very, very short. But Lord Chaitanya has recommended that we tolerate like a tree. О, да, этот уровень терпимости очень низкий, но Господь Чайтанья советует нам быть терпеливыми, как дерево. Another extraordinary example of tolerance. Это еще один выдающийся пример терпения. If you cut the tree to take its wood, it won't object. Если вы будете срубать дерево, оно не будет возражать. It will stand in this burning Vrindavan heat, it will not object. Или оно стоит под этой опаляющей жарой Вриндавана, тоже не возражает. It will stand in the freezing cold in the winter, it won't object. Или на морозе зимой будет стоять, тоже не будет возражать. But it will tolerate. Все будет терпеть. And Lord Krishna also recommends in the Gita that we should tolerate these dualities of material nature. И в Гите Господь Кришна также нам рекомендует терпеть двойственность материального мира. Because we are the spirit soul and we have nothing to do with this material nature. Поскольку мы являемся духовными душами, у нас нет ничего общего с этой материальной природой. We simply have У нас просто ложное отождествление, либо ложное представление. we're falsely identifying with all of this. Мы ложным образом отождествляем себя со всем, что нас окружает. But in actuality, this is all combinations of material modes of nature, but we're spiritual. Но поистине все это лишь комбинация качеств материальной природы, а мы духовны. Yeah, we were reading about this in the Bhagavatam yesterday. Вчера мы читали об этом в Бхагавате. And as far as we've read and understood, it's explaining the concept of, you know, eternally conditioned and eternally liberated. И насколько вот я прочитал и понял, что там описываются две концепции: вечно обусловленные и вечно освобожденные. And it says actually, you know, we can't become
condition because we're eternally spiritual. И там говорится, на самом деле мы не можем быть обусловленными, поскольку мы вечно духовны. But it's only due to our willful misidentification with these modes of material nature that we misidentify, and it's like experiencing a dream. Но это все из-за наших нашего целенаправленного желания отождествлять себя с этими материальными качествами природы. Мы смотрим на это все или пребываем здесь как во сне. Like Srila Prabhupada has written and Shastra has said. И как Шрила Прабхупада пишет, или как Шастра нам говорят. Sometimes we may have a dream that a tiger is eating us. Иногда нам может присниться, что нас всегда ест тигр. And it seems so real. И это выглядит очень реалистично. Yet we wake up from that dream and we can see that it was just an illusion. Но когда мы пробуждаемся ото сна, мы понимаем, что это всего лишь иллюзия. So we're misidentifying, and that is the source of our problems. Таким образом, причиной наших проблем является в том, что мы ложно отождествляем себя. We become forgetful of our true identity. Мы забываем о своей истинной сущности. That we're spiritual and we're Krishna's eternal servants. О том, что мы духовные и мы являемся вечными слугами Кришны. And so, the way to realize that is just, tolerate the material influences and keep ourselves absorbed in Krishna. И способ осознать это, нужно терпеть материальные беспокойства различные и оставаться погруженными в Кришну. We should really try to understand this principle of tolerance. Нам нужно поистине осознать этот принцип терпимости. And we should apply that in our practice of bhakti. И нам нужно применять его в нашей практике бхакти. So, like one source of intolerance is that we see many times is when we get our own idea of how something should be done. Пример нетерпимости заключается в том, что часто мы можем иметь собственные представления о том, как какие-то действия должны совершаться. And then there can't be another way to do it. И что не может быть никакого другого способа это сделать. And when different opposing or different ideas are presented, different conceptions, we find ourselves very attached and intolerant. И когда нам представляют какие-то другие концепции или идеи, то мы находим, что на самом деле мы не можем этого стерпеть. Very, very proud of our conceptions. Мы очень горды своими представлениями. Yeah. Very proud, very intolerant. Мы очень горды и нетерпимы. We should learn to be tolerant. Нам нужно научиться быть терпеливыми. Yeah. There should be much more tolerance in society in general. В нашем обществе, вообще в человеческом обществе должно проявиться больше терпимости. Okay, tolerance is a noble principle. Терпимость – это очень благородный принцип. It's one of those principles that we should practice. Один из тех принципов, которым нам следует следовать, практиковать. Humility, tolerance. Смирение, терпение. And the power of giving respect to everybody. Всегда оказывать почтение каждому. But not looking for respect. Но при этом не ожидать почтения к себе. When our hunger for respect is present, then we're not in good spiritual condition. И если мы стремимся к тому, чтобы нас почитали, выражали нам почтение, то это значит, что мы находимся в нехорошей духовной форме. But when we're always have that power to give respect to other people,
not falsely, but with true feeling from the heart, then we know that at least we're staying above the water. Но если у нас есть способность оказывать почтение окружающим, и не просто поверхностно, а искренне из сердца, это, по крайней мере, это поможет нам находиться над водой. We should try to become good devotees. Нам следует постараться стать хорошими преданными. And yeah, I've seen throughout the years that at least if we're maintaining some semblance of humility and tolerance and offering respect, Lord Chaitanya will always help us get through difficult periods. И у меня есть такой опыт в жизни, что я наблюдал это, что если мы сохраняем хотя бы какое-то подобие смирения, терпения и оказания почтения окружающим, Господь Чайтанья поможет нам в самые сложные периоды. Okay. So Sachi just tolerated all Lord Chaitanya's mischief. Таким образом, Шачи, она постоянно терпела все проделки Нимая. Okay. After some time, Nimai, the supreme enjoyer of pastimes, returned home after taking his bath in the Ganga. Спустя какое-то время Нимай, верховно наслаждающийся разнообразными играми, вернулся домой после омовения в Ганге. Then the Lord worshipped Tulsi, worshipped Vishnu, offered water to Tulsi, and he sat down to have his meal. Затем Господь поклонялся Вишну, предлагал воду Туласи и садился, чтобы принимать. He was fully satisfied with the meal that Sachi prepared for him. Он был полностью удовлетворен той пищей, которую готовила Шачи. Then the Lord washed his hands and he chewed some spices that were offered to him. И затем Господь мыл руки и жевал специи, которые ему предлагались. And later, when the Lord takes sannyas, he tells his mother, he says, whenever you cook for me, I will come. Позднее, когда Господь уже принял саньясу, он сказал своей маме Шачи, что когда бы ты ни готовил, я приду. And he used to do that. И он так и делал. When he was in Puri and she was in Navadvip, and she would cook and say prayers, and then he would come and he would eat the offering. Когда он был в Пуре, она была в Навадвипе, она готовила, произносила молитву, и он приходил, чтобы съесть подношение. And she would become bewildered. И это ее вводило в замешательство. But he would do that to fulfill his promise to his devotee. Но он делал это, чтобы исполнить свое обещание преданному. Lord Chaitanya is described as the greatest devotee of mothers. Господь Чайтанья описывается как великий преданный матерей. He loved his mom very much. Он любил свою маму очень сильно. But still, he left his mom and he left his wife to take sannyas for the benefit of the whole world. Но тем не менее он оставил свою мать и жену, чтобы принять саньясу на благо всего мира. After the Lord was resting after his meal, Sachi Devi would come to him. После того, как Господь отдыхал после еды, Шачи обращалась к нему. And very softly and gently she would inquire, И очень нежно и мягко она спрашивала: "My dear son, why did you destroy many things?" Дорогой сын, зачем ты разбил столько всего? You know, your house, your door, all the belongings, they belong to you. Этот дом, эта дверь и все остальные вещи, они принадлежат тебе. And when you destroy them, it is not my loss, but it's your concern. Or, excuse me, when you destroy them, it is your loss, it is not my concern. И когда ты их разбиваешь, это твоя потеря, и это не мое беспокойство.
And then you say, well, I will go to school now. И потом ты говоришь, ну я пошел в школу, But I have nothing left here at home. но у меня дома ничего не останется. Because you've destroyed everything. Ты же все разбил. So what will you eat tomorrow? Так что ж ты будешь есть завтра? And the Lord smiled and he replied. Господь улыбнулся и ответил. He said, Krishna is the maintainer of everyone. So certainly he will maintain us as well. Господь улыбнулся и сказал, Кришна, Он поддерживает каждого, поэтому Он совершенно определенно поддержит нас. Now you need to turn this one on. Saying this, the Lord who is the husband of the goddess of fortune, the Lord who is the husband of the goddess of learning, took his books and he left for school. Сказав это, Господь, который является супругом богини учености, взял свои книги и отправился в школу. After happily enjoying his studies, the Lord went to the Ganga in the evening. После радостного дня в школе Господь отправлялся на Гангу вечером. And he passed some time on the banks of the Ganga and then he returned to his home. Он проводил какое-то время на берегу Ганги и возвращался домой. The Lord then called his mother to a secluded place and he gave her 20 grams of gold. Затем Господь позвал свою мать в уединенное место и дал ей 20 грамм золота. He said, Dear mother, just see what Krishna has given. И сказал, дорогая мама, посмотри, что Кришна нам дал. Please get this exchanged and then use that for your necessities, for our necessities. Пожалуйста, обменяй это и используй для наших нужд. Thereafter, the Lord went to bed, and Mother Sachi Devi, she was very astonished. После этого Господь отправился спать, а Шачи Деви была поражена. And she thought, from where does this boy bring this gold so often? Она думала, откуда этот мальчик берет золото и так часто? I'm afraid that later on some problem may arise. Я переживаю, что позже у нас могут возникнуть проблемы. Whenever there's a shortage of supplies at home, he has always brought gold. Когда бы не возникал недостаток запасов дома, он всегда приносит золото. Does he borrow it or does he have some mystic power? Он его берет в долг или у него есть мистические силы? Otherwise, whose gold is it and how does he get it? Иначе чье же это золото и как он его получает? The supremely honest and magnanimous Sachi became fearful of getting gold exchanged so often. В высшей степени чистая и великодушная Шачи боялась так часто менять золото. Sachi would get the gold checked by 5 to 10 people before she'd get it exchanged. Шачи всегда отдавала золото на проверку 5 или 10 человекам перед тем, как его обменивать. She wanted to make sure that she wasn't just giving something that wasn't gold, because she was such a pious woman. Она была такой благочестивой женщиной, что она хотела убедиться, что она дает именно золото, а не что-то другое. In this way, the Supreme Lord of all mystic powers secretly resided in Navadvip. Таким образом, Верховный Господь всех мистических сил тайно проживал в Навадвипе. He would not leave aside his books even for a moment. Он не оставлял свои книги даже на мгновение. And as he studied with his classmates, he looked like Cupid. А когда он учился со своими одноклассниками, он выглядел как Купидон. His forehead was decorated with tilak. Его лоб был украшен тилакой. And the curly hair that he had on his head stole the minds of everyone. И кудрявые волосы на его голове своровали умы каждого. And he had the Brahmin thread hanging on his shoulder. А на его плече висел браманический шнур. And he looked like the personification of Brahminical effulgence. И он выглядел как олицетворение браманического сияния. His beautiful, smiling face was most pleasing. Его прекрасное улыбающееся лицо доставляло больше всего удовлетворения. And his teeth were divine. А зубы его были божественны. How wonderful were his 2 lotus eyes. Как же чудесны были его 2 лотосных глаза. And how wonderful was the way that he wore his dhoti. Каким чудесным образом он одевал доти. So we'll read the purport.
Прочитаем комментарий. The word trikacha refers to a style in which elder Bengalis wear their dhotis. Слово трикачха относится к стилю, с помощью которого пожилые бенгальцы одевали свои доти. When the left end of a dhoti is taken between the legs and tucked in at the back, it is called kacha. А когда левый край доти продевается между ног и затыкается сзади, это называется качка. When the other end is tucked to the navel, it's called concha. А когда другой конец заправляют со стороны живота, это называется конча. And when the other end of this concha is also tucked in at the navel, it's called trikacha. И когда другой конец этой кончи также заправляется со стороны живота, тоже называется, это все называется трикача. So you wear trikacha. Kind of. Sometimes. Shiv wears trikacha Шив носит трикача. because he wears regular long dhoti. Он носит обычный длинный доти. And this, which side gets tucked? I can't remember. This side? He said that left side Uh-huh. behind. And you put which side behind? And I put right side. Okay, well anyhow, same to same. Because it's going to be trikachas. It's not going to be dukacha, it's going to be trikacha. Like brahmacharis, they wear one tuck behind, and they wear one tuck in the front, and then sometimes they pick up the cloth and they tuck it in at the waist also, so it becomes short, like comes up to the knees, right? So that's trikacha. So the Lord, he wore trikacha. И вот брахмачари, они так носят, они один конец затыкают, заправляют сзади, другой конец заправляют спереди, и потом часть переднего хвоста они еще заправляют за пояс. Получается, что доходит до колена, и это все вместе называется So трикачка. get the whole picture. Представьте себе полностью картину. You know, he's like very gold and very beautiful. У него золотистая кожа, он очень красив. And he has this divine face with beautiful eyes. У него божественное лицо с прекрасными глазами. And he has, you know, his teeth are just white like pearls. Его зубы белые, как жемчуг. He has this curly black hair. Кудрявые черные волосы. He has this Brahman's thread coming over his shoulder. И браманический шнур на плече. And he's wearing trikacha. И носит он трикачку. It's astoundingly beautiful. Это просто ошеломляюще красиво. And everybody just loved to look at him because he was so extraordinarily beautiful. И все обожали смотреть на него, потому что он был чрезвычайно красив. Whoever saw Lord Chaitanya could not remove their gaze from his face. Тот, кто смотрел на Господа Чайтанью, он не мог оторвать от него своего взгляда. And no one could refrain from complimenting his extraordinary beauty. И никто не мог избежать предложения комплиментов его чудесной красоте. While studying, Nimai gave such good explanations that his teacher was greatly satisfied with him. Когда Нимай учился, он приводил такие чудесные объяснения, что его учителя были очень удовлетворены им. What was his teacher's name? Гангаdas Пандит. Right, Gangadas Pandit. Can you turn those lights on, please, Shiv? We've had an interesting day. It started out a little overcast. Well, it started out raining here today in Vrindavan. Сегодня необычный день, он начался с дождя. We even had rain till, what, 11 o'clock? We had rain, not heavy rain, but we had rain throughout the morning. То есть все утро шел дождь, не очень сильный, но так или иначе. And then the clouds ran away and the sun came out. Потом тучи разбежались и вышло солнце. And now it appears clear, but it seems like it's getting a little, like the light is going down some. И сейчас вроде бы ясно, но тем не менее солнце не так ярко светит. Indeed, Lord Chaitanya's teachers, they recognized Nimai as the foremost of all his students. Поистине учитель
признал Нимая лучшим из всех своих учеников. the teacher would say, Учитель говорил: "My dear child, you have studied so nicely. дорогое дитя, ты учился так хорошо. Very soon you will be known as Bhattacharya." Вскоре ты будешь известен как Бхаттачарья. And the Lord replied, Господь ответил: "It is not difficult for anyone that you bless to become a Bhattacharya. Совсем несложно стать Бхаттачарьей, когда ты благословляешь. Whenever Sri Gaurasundar would ask a question, none of the other children were able to answer. Когда бы Гаурасундар не задавал вопрос, никто из других учеников не мог на него ответить. He would himself establish the explanation. Он сам давал объяснение, And next he would refute the explanation. а в следующий момент он опровергал его. And if somebody was unable to establish a point, the Lord would give the proper explanation. И если кто-то не мог дать объяснение, Господь всегда помогал. While bathing, eating, or traveling, Nimai had no engagement other than studying the scriptures. Омываясь, вкушая пищу или путешествуя, у Нимая не было никаких других занятий, кроме изучения Писаний. But while the Lord enjoyed his pastimes as a student, he did not disclose himself due to the fallen condition of the world. Но пока Господь наслаждался своими играми в качестве ученика, Он не раскрывал себя из-за падшего положения мира. Okay. At that time, the entire world was devoid of devotional service to the Lord, and people were simply engaged in materialistic association and activities. В то время мир был лишен преданного служения Господу, и люди занимались просто материалистичной деятельностью и общением. Now Vrindavandas is going to go back and he's going to explain to us again the condition of the society. Теперь Вриндавандас возвращается обратно и заново объясняет нам падшее положение общества. People held grand festivals for their sons and daughters. Люди проводили великие праздники во имя своих And they had дочерей. no care for anything other than body and home. И они не беспокоились ни о чем, кроме своих тел и домов. The Vaishnavas were all distressed at heart to see the people's attachment to illusory happiness. Вайшнавы испытывали величайшее беспокойство в сердце, видя привязанность людей к иллюзорному And the счастью. Vaishnavas were always crying, И вайшнавы постоянно кричали: "Oh Lord Krishna, «О Кришна! please be merciful to these fallen souls. О Господь, пожалуйста, будь милостив к этим падшим душам». These people have not developed attachment for Krishna after attaining this human form of life. Эти люди так и не развили привязанность к Кришне, даже обретя эту человеческую форму жизни. How long will they suffer such degradation?" Как долго они будут страдать от такой деградации? Yeah, that's a great problem. Это великая проблема. You know, that we receive the boon of the human form of life and we don't utilize that life for service to Krishna. Мы обрели великое благословение в виде человеческой жизни, и мы не пользуемся этим благословением ради служения Кришне. We may utilize it for so many materialistic pursuits. А вместо этого мы пытаемся преследовать материалистичные цели. Some people may utilize it trying to attain salvation. Или же люди пытаются использовать это рождение или это благословение, чтобы обрести. Some people may utilize their life for trying to attain liberation. Имперсональное освобождение или спасение. But people don't utilize their life for service to God. Но люди не используют своей жизни в служении Господу. And therefore they just waste the biggest gift that we've ever received. Таким образом, они тратят попусту величайший дар, который только можно получить. 8,400,000 species of life. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. And even within the human species of life, there are 400,000 different species. И даже человеческих жизней целых 400 тысяч. Some undoubtedly higher, like devtas, and some lower.
Некоторые, без сомнения, выше, подобно полубогам, а некоторые ниже. But with the human form of life comes intelligence and power of discrimination. Но с человеческой формой жизни дается разум и способность различать. And it's everybody's responsibility to utilize that for cultivating self-realization and Krishna consciousness. И это ответственность каждого использовать эти возможности для культивирования сознания Кришны и самоосознания. Even we see in society today, Даже сейчас в обществе мы можем видеть. you know, there's such an interest in yoga. Есть очень интересная йога. But yoga is meant for self-realization, Krishna consciousness. Есть большой интерес в йоге, но йога предназначена для самоосознания и сознания Кришны. And most people, they don't understand that. Но большинство людей этого не понимают. They'll perform yoga because certainly it's good for the health. Они занимаются йогой, потому что это определенно хорошо для здоровья. And they'll perform yoga because they feel peaceful from performing yoga. И они также занимаются йогой, потому что они обретают умиротворение от этого. But they don't understand that it's part of a great spiritual science to actually see ourselves a part of God, a part of God and a servant of God. Но они не осознают эту великую духовную науку, которая заключается в том, чтобы видеть себя частью Господа и слугой Господа. To understand that we have nothing to do with this gross and subtle material body. Они не культивируют понимание того, что у нас нет ничего общего с этим грубым и тонким материальными телами. So again, such a valuable gift we've been given. And if we utilize the gift properly, then we're known as a Brahmin or a broad-minded person. And if we don't utilize that gift, we're known as misers. И таким образом нам дан величайший дар. Если мы используем его должным образом для самоосознания, то тогда мы становимся браманами или широкомыслящими людьми. Если же мы не пользуемся им должным образом, то мы становимся скупцами. So we should cultivate transcendental knowledge so that we can utilize this gift of the human life. Поэтому нам следует использовать его для обретения трансцендентного знания, чтобы мы могли правильным образом воспользоваться человеческой жизнью. By the perception of transcendental knowledge, we can cross over the ocean of birth and death. С помощью трансцендентного знания мы можем пересечь океан рождения и смерти. There's knowledge and there's avidya or ignorance. Когда нет этого знания, все это называется авидия или невежество. And outside of that pure understanding that I'm eternally a part and parcel of Krishna and I'm his servant, everything else is ignorance. И помимо вот этого понимания, что я вечная частичка Кришны и вечный его слуга, все остальное является невежеством. So really the devotees of Navadvip, they were just saying they've become humans. They've taken birth as humans, but they're wasting their gift of life. И поэтому преданные Навадвипы, они думали, вот, они обрели этот дар, человеческую жизнь, но они его тратят впустую. And we look at society around us today. Посмотрите на общество, окружающее нас сейчас. They've taken birth as humans, Они родились людьми тоже, but they're wasting the gift of their life. но они тратят впустую этот дар человеческой жизни. So we should all try to reach out and do something. Поэтому нам нужно всем попытаться обратиться к ним и что-то сделать. Try to help them to awaken their dormant knowledge of the self and dormant knowledge of God. Попытаться пробудить это дремлющее знание о своей сущности и о Господе. Nityasada Krishna prema sajikabunoi shavanadi shurachittakorre udoi. Everybody has an eternal relationship with Krishna within the heart. У каждого человека в сердце есть вечное взаимоотношение с Кришной. But it has to be awakened by hearing about Krishna. Но их нужно пробудить с помощью слушания о Кришне. So the people of Navadvip were saying, how long will they suffer in such degradation? Преданные Навадвипы поэтому говорили, как долго они будут страдать от этой деградации. And although we can see many cultured
people of the world, we think, how long will they suffer? И несмотря на то, что мы можем видеть множество культурных людей в этом мире, мы все равно думаем, как долго они еще будут страдать. How long will they have to face death and rebirth and death again? Сколько еще они будут сталкиваться с рождением, смертью и рождением вновь? Let us do something to help them. Давайте же сделаем что-то, чтобы им помочь. Let us share with them the science of Krishna consciousness. Поделимся с ними наукой сознания Кришны. Their human life, which is desired even by the demigods, is being wasted in the pursuit of false happiness. Их человеческая жизнь, которую жаждут обрести даже полубоги, тратится впустую в погоне за ложным счастьем. They don't celebrate Krishna's appearance day, but they spend their entire lives having weddings for their daughters and other family festivals. Они не празднуют день явления Кришны, но они проводят всю свою жизнь, празднуя свадьбу своей дочери и другие семейные праздники. O Lord, the living entities are your parts and parcels. You are their protector and you are their supreme father. О Господь, все живые существа Твои неотъемлемые части, а Ты их защитник и высший Верховный Отец. And in this way, the devotees always desire the welfare of the living entities, and they pray to Lord Krishna on their behalf. Таким образом, преданные всегда желают блага всем живым существам, и они молятся Господу ради их блага. And then Vrindavan Das Thakur says, И затем Вриндаван Дас Такур говорит: accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Принимая Шри Чайтанью и Нитянанду Прабху своей жизнью и душой, я, Вриндаван Дас, пою славу их лотосным стопам. And my dear friends, Дорогие мои друзья, we have concluded one volume. мы завершили первый том. Thank you all for being here today. Спасибо большое, что были с нами сегодня. And tomorrow, Saturday and Sunday, we won't be giving class in the afternoon. Завтра и послезавтра, суббота и воскресенье, лекции днем не будет. Please be back on Monday afternoon. Поэтому присоединяйтесь к нам обратно в понедельник во второй половине дня. I actually discovered a fantastic engagement for myself and Shiv Charan for tomorrow afternoon. Я на самом деле нашел удивительное занятие для себя и Шивчарана на завтрашний день. You know, Shiv and I are living here together, and the two of us are really trying our best to keep everything neat and tidy and clean. Мы живем здесь вместе с Шивчараном, и мы стараемся, как только возможно, поддерживать все здесь в порядке и чистоте. And for any of you who know me, you know I have a little problem with cleanliness. И те, кто меня знает, вы знаете, что у меня есть некоторые проблемы с чистотой. My problem is that I go crazy if things aren't cleaned. И проблема у меня в том, что я с ума схожу, если что-то нечисто. And you know, Srila Prabhupada, he liked that quality. Шриле Прабхупаде нравилось такое качество. He said there's a place for everything and everything should be in its place. Он говорил, что всему есть свое место и все должно быть на своем месте. And Prabhupada used to, you know, visit the temples, and Prabhupada used to give examinations, like tests of the temples also. И Шрила Прабхупада, он посещал храмы и проводил там проверки. He used to come in and he used to like run his hand over the doors, and he would, you know, feel behind the radiators to see if there was any dust. Он приезжал в храм и просто подходил, проводил пальцем над дверью или за батареей, проверяя, есть ли там пыль. And I always liked that. И мне это всегда нравилось. I can recall when I was visiting my mom a couple of years before she passed away. Я помню, когда я навещал свою маму пару лет назад, когда она вот уходила. And I was explaining to her I'm very crazy about cleanliness and order. Я ей объяснял тогда, что я просто
с ума схожу по чистоте и порядку. And she looked at me, she said, I gave you that disease. И она на меня посмотрела и говорит, это от меня тебе And I передалось. said, thank you, because it's come in handy with devotional service. И я сказал спасибо, потому что это очень полезно в преданном служении. So Shiva and I have been like dusting and cleaning and trying to keep everything first class. Поэтому мы с Шивом пытались все постоянно протирать, чистить, и все первоклассным образом. You know, you all have seen the gates that we have along the back of the house, the monkey bars. Вы все видели решетки вот на задней, на веранде. And this morning I had a cloth and I was out cleaning the dust off all the monkey bars. И я сегодня утром взял тряпку и протирал пыль со всех этих решеток. So we've been feeling quite good, you know, about the house. Поэтому я чувствовал себя более-менее удовлетворенным в отношении дома. And for, you know, we've been keeping our bathrooms pretty much 100% clean. И мы поддерживаем ванны, комнаты, санузлы тоже более-менее 100% чистыми. But, Но you know, we have tiles that go up to practically the ceiling. в ванне плитка, которая практически до потолка идет. And this afternoon, sort of like in the passion of just tidying things up, I took a cloth and I like reached up the tiles and I realized how much dust is on the walls also. И сегодня в какой-то страсти вот этого уборки я протянул руку и протер эту плитку и понял, что там очень много пыли. So Shiva and I are going to be spending our class time tomorrow afternoon cleaning the walls of our bathrooms. Поэтому завтра это время, в то время, когда мы обычно проводим лекции, мы с Шивом будем мыть стены в туалетах. But thank you for coming during the week and have a good weekend. Спасибо большое, что вы проводите время с нами в течение недели. Хороших вам выходных. I haven't confirmed with the Kenshin about Kirtan tomorrow morning, but if he and Dave Shekhar are ready, then I'll let you know. И я еще не подтвердил завтрашний киртан с Акинчиной Кришной, но если он и Дева Шекар не против, то завтра мы проведем киртан. And for sure we'll chant japa tomorrow morning. И совершенно точно мы будем повторять джапу завтра. And now we're using this YouTube for our broadcast. Теперь мы используем YouTube для наших трансляций. So you know, whenever I see something on YouTube, everybody's going, you know, click here to subscribe and click here for, you know. So everybody subscribe. И когда я смотрю видео на YouTube, там все говорят, подписывайтесь, нажимайте для получения уведомлений, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Share with all your friends. Делитесь со своими друзьями. And you know, if people don't want to sit in for a reading in the afternoon, they may want to chant japa in the morning, or they may want to participate in very nice early morning kirtan. И тогда у людей будет возможность посидеть днем, поучаствовать в чтении, или утром почитать джапу, или в раннем утреннем киртане поучаствовать. Don't forget to stay safe over the weekend. И не забывайте беречь себя на выходных. Everybody be very conservative about what you do. Будьте очень консервативными в отношении того, что вы And делаете. keep washing your hands. Продолжайте мыть руки. Keep washing your hands. Wear a mask when you go out. Продолжайте мыть руки, одевайте маски, когда выходите. Social distancing. И следуйте социальному дистанцированию. Really be careful. Будьте очень осторожны. Okay, thank you all very much. Спасибо всем It's been большое. a pleasure being with you all again this week. Я был очень рад быть со всеми вами в течение недели. And now we will show you the deities. Теперь покажем вам божества. Hare Krishna. Oh, I can't see. Well, there's some comments there. Comments are coming differently now. Okay, here's the altar. And we'll come closer. Вот алтарь сейчас. Hey, Tejal, how you doing? And there is Zuma. And here's the deities today, and they're wearing the beautiful outfit that Rati, Manjari, and
Karuna Manjari? Karuna Murti. Karuna Murti. They handmade this outfit and painted it and stitched it. Everything's so wonderful. И вот так выглядят божества. Сегодня на них одежды, которые сделали Рати Манджари и Каруна Мурти. Они вручную их расписали, расшили. Все выглядит чудесно. And here is Giriraj today. Это Гирирадж сегодня. He's got like a rose right in front of him. You can't really see him, so here he is. Вот он. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Great, Tejal, stay well, okay? Haribo Sulalita, how are you? And here is Garuda Здесь Гауда and Radhesham. и Радышам. Haribo Hari Bhajan. And here are Radha Govinda, Вот Рада Говинда. and they are in their Javat raining flute lila dress. Isn't that nice, Jayadhe? На них сегодня их одежды, на которых изображена лила дождя из флейт в Джавате. Haribo, Bubby, how are ya? Jai Jai Shri Radhe. Jai Radhe Sham. Look at the nice embroidery the nice painting on her blouse. Everything is painted. Посмотрите, какая роспись у нее на блузке. Все вручную расписано. And here is Govinda. А вот Говинда. Jai Ho Govinda Ji. He's got a big turban. И у него сегодня здоровый тюрбан. Haribo Parvati. And over here, down at Tagore Chandra, look at the nice painting on their Ноча, Хоча. on their dhotis. Это Деантай Гаурачандра, и посмотрите, какая у них роспись на доте. Trikacha. Yeah, they're wearing trikacha. No, they're wearing dukacha. Concha. Конча. Concha. Jai Jai. Jai Mai. Jai Nitai. Isn't that pretty, Jai Radhe? One day, Jai Radhe, you have to come back to Vrindavan and make them more clothes. Dukacha, concha, concha. Even Lord Jagannath, he's got cows and lotuses and flutes on his outfit also. And look at his turban. Даже у Господа Джаганатхи на одежде флейты, лотосы и коровы, а тюрбан у него какой, посмотрите. Yeah, Rati told me, she said, this is not classic outfit, this is folk outfit. А Рати мне сказала, это не классические одежды, это народные одежды. Okay, and here are Shri Panchatattva. Здесь Шри Панчататтва. And here is Shad Goswami. Здесь Шад Госвами. And here is His Divine Grace Srila Prabhupada. А вот его божественная милость Шрила Прабхупады.
Okay, everybody, thank you so much for being here. Спасибо всем большое, что были с нами. And we'll see you tomorrow morning. Увидимся завтра утром. Everybody have a wonderful weekend, okay? Всем чудесных выходных. And stay safe. И берегите себя. Hare Krishna. Now, how do we end this system of broadcast? Okay. Jai Jai Shri Radhe Shyam.